Good evening, everyone. So happy to see you here. Welcome to another NU and NIS Alumni Talks in Almaty. Before we dive in, let's warm up a bit. I want to get to know you. Let's start with you. What is your name? My name is Mira, and я пришла с ней. You're as a guest? Yeah. Okay, good. Let's say, what is your name, and are you alumni or a guest as well? My name is Damira Kulakhmetova. My English is very bad. She's a guest. Okay, good. You're a friend of? This is my sister. Oh, okay. Perfect. And also, let me ask more actually. I need more so that we will break the ice between you and me. What has been your favorite music this week? Oh, I don't know, I guess it's Gnarly by Cat's Eye. Okay, let's ask you. Say again. Which song? Oh, okay. So this week you've been listening all his music. Yes. Okay, good. Okay, one more question. So let's say you. If you had to choose a Halloween costume, what would you pick? Oh, you will paint your head as a pumpkin? Just like pumpkin. Okay. What about you? What question again? Halloween costume. I'm not planning to wear. If you would pick. Okay, I don't really know. Anyone has idea? Maybe someone from Game of Thrones. Game of Thrones? Okay, good. Nice choices. Okay, love it. Now we are all in the same fun and curious mode, and definitely a little Halloweenish. Feels like the perfect moment to jump into our theme, which is building what's missing. When something is not yet there, a career step, a skill, a community, we don't wait, we build. And since it's October, let's be honest, what's scarier than facing the unknown and still choosing to move forward? Today, we have 3 incredible speakers, each with their own story of growth, courage, and creating what wasn't there before. So our first speaker, are you ready, guys? Our first speaker, someone who sees every casual plan as an opportunity to build a strategy. You say, let's go out. She says, let me prepare a roadmap and a KPI dashboard. Her stress relief lately is Popeyes, fast food. Crispy chicken builds joy, and joy is a pretty, strong foundation. Her favorite movie is Breakfast on Pluto. A reminder that authenticity doesn't wait for approval. Please welcome Damira Kulakhmetova. She's an alumni from MBA program of Nazarbayev University 2018. Her talk is about building what's missing after it's already built. Hi everyone, my name is Damira and I'm a proud graduate of Nazarbayev University of GSB program. And today I'd like to talk about a topic that is rarely discussed in entrepreneurship and leadership, which is
what is missing when after it's already built. So when you know that there's something successful and now you need to make it more successful. So a few months ago, I became the CEO of DataBoom, which is one of the leading edtech companies in Kazakhstan in data analytics and AI. So this is what we already have in 6 years. So more than 20,000 successful students, more than 500 corporate clients, a passion team, a dedicated community, and my job now is to make it even greater, and I think that this is even more challenging. And for me personally, I'm more afraid because I personally had an experience of starting something from scratch. And usually when you think about something, building what's missing, you usually think about something, starting something from scratch, like a new startup, a blank page, or a fresh idea. But in my case, I need to build what's missing in already successful company. And my main challenge today is to find what's missing, looking towards the company, and also looking at the market. So finding what we need to change, to really change, whether the processes, whether the people, or maybe build new products. And my also main challenge is not to destroy anything, because we already have this trust of community, of students, of our alumni, of our clients, and sometimes I'm really afraid of this. But today I'd like to share with you 3 main cases that I already I started this September, but already I have some not challenges, but some stories that I'd like to share with you. So the first story, this is all about, yes, us. Okay, 3 lessons in building what's missing. The first story, building trust and opportunity. So when back in September, in the end of September, one of our team members approached me, and not approached me, she wrote to me, because she and our company is a remote company. We all work remotely. So she approached me, and she said that she was on the maternity leave, and she said that she wants to go back. From the business side, we didn't really need her tasks anymore, her role anymore, because when she went to maternity leave, we already delegated her tasks among other employees. But from the legal point, we had to pay her a 3-month salary if we if I refused for her to come back. So at this point, that was the first challenging situation for me. And I started to look for something missing in our company. Maybe the things that she did before, her HR role, we didn't need anymore. But maybe there was something or some things that she could do in our company that we really needed. So I looked around, and I found out that we needed this someone empathetic, loyal to the company, passionate about work, and good with communication, and also good with communication. We needed someone who would mentor student communication, because for several weeks we couldn't find that person. I recruited them, but after some time they would leave our company because for different reasons. And I
I offered this position to her. I said, I'm sorry, we don't have this HR role anymore, but what you could do is you could become a program manager in our company. And she accepted it. So that was a win-win situation for both of us, because from the business side, we could, we had this gap, operational gap. We didn't have this kind of person. And from her side, now she has a job. And I remember how vulnerable I was back in her situation when I was also on the maternity leave. And I'm glad that I was able to find what was missing and find a new opportunity for her. That was the first story. The second challenge that I had is about building ownership and growth. So a designer from our company, she approached me and she said that she was expecting a salary raise from the previous CEO. She was promised that raise. But I knew about this situation, but before letting this happen, I needed to defend the salary raise before the company owner. So I'm not the only one who makes decisions in our company. So before approaching the company owner, I needed to let her know why, what is the reason that this person needs a raise. So she's a designer. She so I started to find out. I needed to find out what was missing in our marketing department. So what kind of roles and what she could do. We have 3 people in our marketing department. One of them is responsible for social media channels. Another is responsible for paid channels. So he's a performance marketing person. And the third person was a designer. And I looked at all the channels that we are managing right now, and I found out that the channel that needed ownership is email marketing. So in our database, we have more thousands of people, and we need to work with these people so that maybe some of them would buy again from us, or maybe some of them would buy for the first time from us. And I offered her this position, and she said yes. She accepted it, and to my delight, already in 2 weeks of her work, we already have extra 4 million tenge, thanks to her efforts working with this email marketing. She is new to email marketing, but together we work, we discuss what would be the best emails to send to our clients, to our potential clients, and she already has progress, and that is the way, and that is the reason why I defended her salary raise to our company owner. So this is the second story. And the third story might seem a little not that big of a deal, because it is not about people management, but it's still about the money. And with this story, I'd like to show you that sometimes you need to pause and to think and to pause and think. So the third case is about building efficiency and attention. Because we are a remote company, most of our documents are signed electronically. So we use these e-signature platforms. And we already have this annual subscription plan with one of the services, and we pay 60,000 tenge for our plan. And our plan, it allows us to send 100 documents each month. But in October, we needed to send more than 100 documents because of Tek Orda program.
When we approach our provider, because we needed this change only for 1 month, like to extend the limit, maybe this provider would agree. But no, the provider said, if you want to sign more than 100 documents, you need to pay extra 1,020 tenge. No, 120,000 tenge. Oh, yes. That was a huge increase, even if for this for the level of this company, that not like so much money, but still my main task, yes, as the CEO, is to make sure that we do not pay extra money for anything that we could pay less. So I started, I paused for a second and started to look for other alternatives. So I believe that, of course, there could be some solutions, some platforms that would allow us to pay only for 1 month. And I found that that type of company, they charged 5,000 tenge for 1 month. So we could like instead of paying 120,000 tenge, now we paid only 5,000 tenge, which is 24 times cheaper. And we signed all the documents with everyone, because Astana Hub requires us to sign all the documents according to their deadline. So we could do that challenge or that situation again. So what was missing in this situation? Maybe another options so that you need to look for other alternatives, and maybe it requires some of your time, but still there are some solutions that you and some options that you could think about. Yeah, I think that as my main idea from today's speech is that sometimes it's even more challenging to build something what's missing in the company that already works, that is already successful, that already has some processes that were built and managed before me, that there is a team, there is a community that already believes in this product. And sometimes it is hard to make these decisions not to ruin everything that you work with. And personally, I was afraid in the first month, because my main and the founder of the company asked me, what is your the biggest fear before accepting this role? And I said that I'm afraid that people would just leave the company because they wouldn't believe that I'm the best CEO of this company. But nothing like this happened. Everyone, I love my team. I love how we come up with some solutions, with some options. And I hope that today's speech was really useful to you, because in a way you found out what kind of challenges the CEO of the company faces, and now you would maybe know how to find what's missing and how to solve this kind of challenges in your company. Thank you. Thank you so much, Damira. We actually want to have some discussion, right? So let's ask her maybe some interesting, curious questions that you have for her. Do you have any? Yeah, sure. Hi, thank you for your talk. I just want to ask a question regarding how you manage a team which is always works remote. Do you have team buildings that you do annually, or at least annually? Yes, thank you for the question. That's a great question. Yes, we have the annual meeting or manual team building with the team. As you can see, this is one of the times that we met, all of us,
you can see me here, the founder, and other team members. And we have a team of 50 plus people. And sometimes, yes, it's hard to manage all of them because you don't really know what are they doing. But all of them, they have KPIs. So that's why it's okay to manage them. Yes, we have the Data Boom birthday, which is on June. And we have this type of meetings. And sometimes with the team members who are in Almaty, we also meet when we go to different conferences. For example, we met in the Колеса Conf conference this month. Yes. Thank you for the question. I think it's really, how to say, impactful that you said that community atmosphere inside the company is really important. But I think my first question is like, how did you guarantee that, for example, your people inside the company, your just employers, are just, how to say, believe to your idea, believe to idea of your company? I think you're working remotely, so I think it's really hard to, for example, just check and guarantee that your people just like believe in you, your people believe in your company. So how can you just how to say, guarantee that? Yeah. Thank you for the question. Maybe before asking a question, you could say your name, because that's way I could just address you. Thank you for the question. And I think that would be my next challenge, because I've been in this position only for less than 2 months. But still, maybe the team was already there when I came to this company. Maybe that's why I'm not that really afraid that they don't have this loyalty or the team spirit and etc. But that's a really good question, and I think that would be my next challenge, to make sure and maybe look around and look for other cases when people who work remotely really have this connection and really have this team spirit. Yeah. So thank you so much, Damira. Give it applause for her. Now, speaking of building, our next speaker is the kind of person who consumes knowledge at 2x speed. Literally, he listens to podcasts about economics and tech, like the rest of us listen to and watch TikToks, and also his favorite movie is The Gentleman. Because what's better than clever plans and unexpected wins? And his guilty pleasure is Hurt with Coke. Have you ever tried? Pairing engineered by his girlfriend and scientifically proven to boost happiness, Okay, let's give a warm welcome to Yerkebulan Saparov. He's the alumnus from Nazarbayev University Engineering Department, 2016. Please welcome Yerkebulan. Thank you for the introduction. Thank you everyone for coming today. It's a big step for you to spend your actually a holiday and a weekend doing something useful, which you would probably prefer not to if you had probably other options, and probably you had other options. So thank you for coming. I remember once my mentor and CEO of the company, Alexey Lee. Anyone knows Alexey Lee? He's the founder of Aviata, Tikton, and Arbuz. I used to work with him. So when he interviewed me for the position of assistant to Chief Business Development Officer at Aviata in 2017, he asked me a question. Are you 0 to 1 or are you 1 to infinity? At the time, I didn't really get the question, what was that about? But now I get it, and now I can
firmly say that I'm 0 to 1, which means I'm good at building something from scratch rather than improving what's already been built. So my main topic today is how to build something from scratch, and do you have what it takes to do that? And the hint is you don't know until you do. So yeah. Okay, I want to talk about how I worked in Africa. I used to work in Africa in 2022, like 3 years ago. It was an interesting and also challenging job for me. Yeah. Let me introduce myself again. I'm CEO and founder of Product Masters. Product Masters today is an IT platform that teaches people IT skills, and we help actually get IT professions the same way the previous speaker, what they're doing, we're actually doing the same thing. And our focus is product management, the only most important profession in IT which can be handled without having technical expertise. And on the contrary, this is the most non-technical job you can find in IT. For the past 2 years, I was building this school from scratch, and right now we have 500 people who already graduated or still with us. And we have 7 teachers. Every week we invite the same way this is happening, but we do it online, guest lecturers. We already managed to invite guest lecturers from like current professionals from maybe 5 to 6 big IT companies like Meta, Tesla, TikTok, SpaceX, NVIDIA, what else? So these are the people who came online and talked to our audience. By the way, this is a free lectures. You can find it if you just follow our pages. And we try to connect the dots. And the dots is we have people who would like to become a great specialist, and we have people who can share the knowledge but have very little time for that. And what we do is we gather a lot of people like we do in our guest lectures and provide for that kind of people who have very little time a platform though that they can do something useful as long as at the same time with what they do at big companies. I mainly worked as a product manager. Product manager is a profession that actually the person is responsible for the end result of the IT product. Let's say you have a mobile app. Mobile app is called Kaspi, and Kaspi has a lot of product managers, like maybe 10, 20, maybe 40, and each one of them has their own team of developers and designers. And the task of the product manager is to manage their work and make sure they do a decent work by providing the requirements, what they need to build. Because mainly developers don't have an idea of what users want, because they don't talk to users. And the task of the product manager is to talk to users and understand what's missing in their life, what's wrong about what you're trying to provide. Like, let's say you show them a mobile app and it helps you book, let's say, spa procedures, right? There's an app for that, Zapis KZ. And there's something wrong with the way people book it. So the task of the product manager is find out what's wrong and understand it, fully understand by talking to users. So you have to be able to talk to people, or at least learn. And then convey it to developers, so that developers do great job, and then thank product manager for making their life easier. So actually you try to make everyone's life easier while your life is not so good. So I'm joking. Okay. I used to work at Invictus Fitness, launched a product called Gym Buddy. If you happen to be the client of that fitness center and you have the app inside, you can access app inside the app, which is
which is something that you can do trainings inside the fitness gym without the trainer and still do good work. Okay. And also I used to work at Jabo, which is part of the Y Combinator. Anyone knows what is Y Combinator? What the hell is it? Yeah. So for those who doesn't know, this is the number one, like the biggest and most respected accelerator for startups, which has the acceptance rates way lower than the Harvard or any other top university, which is like they get like 20,000 plus applications every 6 months, and they can only accept like around 200. So you have less than 1% of acceptance rate, and also they provide investments, and it's actually a good, let's say, trampoline for those who are willing to accelerate the startup. And it's also a good filter if investor wants to find out whether they should invest in startup or not. There's only a bunch of startups that were able to access that accelerator from Kazakhstan. Do you know any of them? Like, there are only a few. Like, you probably only know if you're in IT. There's a startup called Farrell. Have you heard of it? Farrell? No? Okay. How about Santa Fe? Have you heard of Santa Fe? Santa Fe? No? Okay. There is a guy, his name is Assel Yessen. He created Santa Fe, then sold it to Kaspi. Now you have Kaspi Travel. And after he sold it, he went to Y Combinator. He got accepted, and now he has a Farrell. Farrell is a booking system for low-costers so that they can manage the clients better. Another startup is Laminar AI. I don't really know what they do, but they're in it. And there's a couple of more. I know there are niche NIS students right here. So there's a school kid, school dropout. Have you heard of him? His name is Arlan. He managed to enter Y Combinator also. He is like 18 years old. He attracted $6.5 million in investments, and he's a prodigy. Yeah, so that's a real benchmark for startups and anyone in IT, not in big tech like Facebook, Amazon, but in startups, like the Amazons of 10 years from today, let's say. Okay, so what is Jabo? Jabo is a startup that helps accelerate, let's say, businesses in Africa. So mainly in sub-Saharan Africa. So Africa is basically, you have two parts of Africa. You have Saharan Africa, which is Arabic Africa and Arabic-speaking Africa, and you have sub-Saharan, which is everyone else. So our job was to deliver good groceries, like what Arbuz does, but we did it by delivering it to small shops. So we were like B2B for businesses. Okay, so that was a great experience and very hard for me to accept that I need to go to Namibia and Zambia, which is like first time I've heard about these countries. But it was a really good experience. I don't know if I accepted the offer if I was a girl, not a boy. Probably it will be way harder to just go to like country that you don't really know. Let's phrase it like that. Okay, so most of my career was building what's missing by being a product manager, and finally I found what I want to build myself. And I found it not by understanding that I'm good at teaching and I can, I don't know, teach someone do something, but just getting into position that it was a nice thing to do. I was working at Invictus Fitness and I had a lot of free time. And in this free time, I started helping other IT school with being a guest lecturer, helping convey mock interviews, and I understand, okay, maybe I can do a better job at what they are trying to do. And I even offered the guy you maybe know, one of my friends and competitor, maybe we can do it together. I know how to strengthen your course. He kindly rejected
So I said that, okay, then maybe I should try. I tried, and after struggling for a year and so, I was able to build some processes. So my message is, I don't know whether you need all this presentation or not. My message is, you don't have to know upfront whether you have the guts or the skills or the audacity to try and build a company, but you should try. You should try, and not once, but maybe 3 times, like I did, because that's my attempt number 3. 17 часов. Yeah. So yeah, thank you. Any questions? Is Java still working? Yeah, they're working. They are now fintech. So they provide POS terminals and also safe, like literal vault and safe for small merchants. Okay, thank you so much. Give it applause to Yerkebulan Saparov. Thank you. Now, if we have any questions, please, I can see you have one. Okay. Now let's introduce myself. My name is Yerbol, so we just met in Kulakhmetova. Yeah, I think I know you. Okay, I have one question about Jabu. So you said that you worked as a product manager in Jabu. Just one question. When you just invited to that company, why you was ready to go to Africa? You know, it's like why you was ready to, as I said before, how to say, Okay. trust the company missions and like ready to go to another continent. I think you had a lot of any invites except of the Jabu. So, but you just chose the Jabu. So why? Just a question. Okay, first of all, I didn't have much options. That's for starters. And it usually happens like that you don't really have a lot of options. And when you have very little options, you can really focus and do a good job. At the time, I was like without work for 2-3 months. I was in Istanbul, and I was trying not to get back to Kazakhstan because I wanted to prove myself that I can make it outside of Kazakhstan. So it was a challenge that I brought up upon myself. Yeah, I didn't have a lot of options, but I had a goal. I had a goal that I wanna do a great job, and by doing great job, I wanted to go to a company that has a hyper growth. Hyper growth means it grows from month to month at least 10-20%, which is like 100 or 200% growth per year. Yeah, that's a quick answer. Thank you for your talk. My name is Kibrianur. I'm curious, after you graduated from NU with electrical engineering major, how was your transition to product manager? Was it smooth, or were you always thinking of becoming a product manager? So I'm curious about that. Okay. So first time I heard about product management was here at Aviata in 2017. Before that, I didn't know that there is a profession like that. Let's say it started at Nazarbayev University when I realized I'm not really an engineer. I'm something in between an engineer and humanitarian. So, and I knew it because I had very bad grades. I have 2.58 GPA, overall GPA. And I was a very active student. I co-organized like 50 events in 5 years and created few social clubs. And I was really doing, just improving my soft skills at my years at Nazarbayev University and doing electrical engineering just so that I didn't get thrown away from the university. That's how I knew I got something else to do. And the way I get into IT is just going to IT company for like any position. That was my strategy. And yeah, before that I did finance, which is also illogical. I just wanted to know what the fuss about Big Four and why everyone wants to get in. And once you get in, you want to get out. So I got out as soon as I could.
Okay, I think I have one. So you said that what's the word? Said to someone to make a project together, and then someone rejected, and then you decided to do the project by yourself, right? Yeah, I did. So what actually happened there? Okay, there are decent courses which the school is called Product B. So the founder is Bakhchan, he's a friend of mine. I proposed him, let's do it together. You're doing great work, but we can do even better. He said, no, I can do it myself. I said, okay, then I'll try to make another school. So that's it. How did you feel about it? I feel good because, you know, when there's a competition, there's a market. And I like this about it. If you don't have competitors, then you don't have really the market, which probably you'll run out of cash because you'll not get enough clients. Okay, thank you so much. I have to say that this speech was really, interesting, and thanks, Yerkebulan, for your authenticity. And we wish you all the best. Thank you. you. Give it applause. Okay, so we are moving on to the next speaker of the evening. It's someone who always chooses progress over standing still. Her comfort food is a bold combo, Korean salads and herring, because sometimes they build culture fusion on one plate at a time. Her favorite movie, Pride and Prejudice, speaks to transformation and values that grow with us. And her bucket list, nothing big, just Ocean's 7. Swimming entire straits and channels, because why not? Please welcome Assel Yessen. She's a proud alumni from MBA Nazarbayev University 2018. With her talk today, Disrupt Yourself When Your Old Self Holds Back the New One. Please welcome Assel. Okay, thank you very much. I will talk Russian today because I didn't have practice a lot in English for about a year. That's why I'll start in Russian. Всем привет, меня зовут Assel Yessen. Капец, волнуюсь. В общем, я думала, будет меньше зрителей, будет меньше факапов сегодня. Но в целом постараюсь сегодня донести свою презентацию максимально понятно. Я решила сегодня больше поговорить о личном. Но на удивление сегодня собрались 3 спикера, которые все продакт-менеджера. И расскажу свою историю, так как слышала ваши вопросы. У меня нет там слайда про себя, поэтому расскажу быстро про себя. Я тоже стартапер. В 2012 году одна из первых женщин-стартаперов начала свой путь в IT. По профессии вообще архитектор, училась в Великобритании, но так как идея возникла из моей личной проблемы, и пришла идея создать свой стартап под названием Supernanny KZ, тогда он был такой очень известный, то есть помогал набирать домашний персонал мамочкам, в основном нянь, бэбиситеров, и этот стартап дал мне большой буст, и так затянул меня вообще в сферу IT. В этом стартапе я пробыла до 2020 года. Благодаря ему был такой очень сильный рост мой личностный. Благодаря ему я решила поступить на MBA в Назарбаевский университет, потому что не хватало таких управленческих скиллов. После этого еще были 2 стартапа: Finmentor KZ, Sitters KZ. То есть это такая очень активная фаза, благодаря которой я была в Астана-хабе резидентом, проходила очень много акселераций, мы выигрывали очень много конкурсов и привлекали инвестиции. Но в этом всем пути, еще параллельно еще рождались дети, была семья. В общем, все это так было очень активно. Но в 2022 году я начала думать о том, что мне больше всего нравится. То есть я точно поняла, что мне нравится IT,
мне нравится и стартапная сфера, но мне не хотелось быть человеком-оркестром, который управляет всеми процессами. Я начала думать о том, что больше всего мне нравится в этом, и поняла, что больше всего нравится заниматься именно продуктом. Я не знала, что есть такая профессия продакт-менеджер, но просто загуглила, оказалось, что есть такая профессия, и решила на нее обучиться. Вот оттуда начался мой путь в продакт-менеджменте. После того, как я обучилась на курсах, простажировалась в «Колеса Групп», и работала в Pine Melon, тоже с Алексеем Ли, кстати. Такие совпадения, да, сегодня. Вот. Сейчас у меня свое продуктовое бюро, я занимаюсь стартапами, помогаю стартапам расти. Но сегодня тема про другое, но немножко коснемся тоже IT. Тема называется «Disrupt Yourself». Чтобы стать новой версией себя, нужно разрушить старую. Почему я решила о ней сегодня рассказать? Потому что вот уже около 2 лет, как я в разводе, и этот период развода оказался большим испытанием для меня, так как, оказывается, когда ты разводишься, меняется полностью твоя жизнь, потому что 13 лет брака все-таки накладывают на тебя определенные паттерны поведения, привычки, роли, убеждения, которые у тебя сформировались, и после того, как ты выходишь из этого, получается, просто меняется твоя реальность, меняется... то есть просто отделяется какая-то твоя личность старая, в которой ты жил, и ты полностью начинаешь, как там, не знаю, из бабочка, из кокона формировать новую личность. Вот. И поэтому, почему disrupt yourself? Потому что, по сути, мне, не то, что пришлось, мне захотелось разрушить какие-то свои старые убеждения, привычки, даже практически все, чтобы создать новую, Ассель, можно сказать. И фамилия, кстати, у меня тоже другая, поэтому я поступала с другой фамилией. Вот. Но почему я делаю такую параллель? Потому что если мы посмотрим на рынок IT, на любой, кстати, рынок бизнеса, то мы тоже знаем очень много примеров, когда стартапы дизраптили рынок. Да, то есть здесь вот есть примеры 2 компаний. Такие компании, как Airbnb, они просто меняли рынок, то есть они полностью переосмысливали сами путешествия. Не просто меняли гостиничный бизнес, а меняли само понимание, то, как можно путешествовать людям. То же самое сделал InDriver, то есть они переосмыслили сами отношения между водителями и клиентами. Тем самым разрушив привычное понимание того, как это должно работать на рынке, создавая что-то новое, то есть создавая новые правила игры на рынке. Вот. То же самое происходит у нас в жизни, то есть в своем личном росте. Да? То есть чтобы создать что-то новое, иногда нам нужно разрушить что-то старое. И вот Yerkebulan касался темы по поводу Zero to One и One to Infinity. Это очень такой классный пример. Это мой скрин из книги. То есть он говорит о чем? О том, что, по сути, компания проживает путь. Да? То есть первое — это когда они растут от 0 до 1, то есть строят что-то, да? То есть появляется какая-то идея, они эту идею строят, и потом достигают до фазы, когда они эту идею начинают масштабировать, поддерживая ее, оптимизируя и улучшая. Соответственно, что происходит с человеком? С человеком происходит то же самое. И я соотнесла эту историю с тем, что на протяжении другой фазы своей жизни, то есть я строила это с 0 до 1 и поддерживала, да, то есть поддерживала, оптимизировала, улучшала. Но в жизни так не работает. То есть, я сейчас, кстати, я не призываю кто замужем к разводу, да, то есть это просто моя история к тому, что очень важно, даже на примере бизнеса, то есть постоянно дисраптить себя, постоянно не просто улучшать, а менять вообще паттерны поведения. И здесь такой главный вопрос, который задаем себе, это: а могу ли я вообще еще больше? Да? То есть когда мы скейлим себя, улучшаем, оптимизируем, живем в том же окружении, в привычных паттернах, в привычных убеждениях, нужно задавать себе вопрос: а могу ли я еще больше? Да? Или что я еще могу сделать, еще что могу создать? Могу ли я прыгнуть из зоны своего комфорта привычной и сделать что-то больше? Поэтому вот здесь вот такой наглядный пример в сравнении с компаниями. Да? Так, и еще один пример того, как происходило это на рынке с другими компаниями, да, немножечко. Здесь вернемся в историю того, что когда-то Kodak были супер классной
компании тоже, да, они построили классный продукт и скейлили свои пленочные камеры, хотя при этом параллельно этот человек, Стивен Сассон, придумал цифровую камеру, то есть она уже была у них, так же, как и у Toyota, когда-то были электрокары, да, и у Nokia тоже были смартфоны, но так как у них классно нашел бизнес по их стандартным телефонам или по машинам бензиновым, да, и так же, как у Kodak с пленочными камерами, соответственно, они не хотели выходить из зоны комфорта, не хотели отдавать рынку инновационный продукт, они хотели просто жить в привычной зоне комфорта. И что произошло, все мы знаем, то есть на рынке появились цифровые камеры, и Kodak сейчас не в фаворитах, не в топов, и Nokia просто прохлопала свой момент, и на рынке появились айфоны. Соответственно, эти примеры рынка и бизнеса показывают нам то, что нам, как людям, тоже надо развиваться и тоже постоянно себя апгрейдить, то есть находить внутренние инновации, выходить из зоны комфорта, чтобы, конечно же, мы будем продолжать жить, но если мы хотим действительно производить такие квантовые скачки в личном развитии, нужно выходить и постоянно развивать свою внутреннюю инновацию. Вот. И здесь провожу такие параллели с рынком бизнеса. Так, и какие core insights мои, то есть за эти больше 1,5 лет произошло очень такое изменение, то есть я практически стала сама себе продуктом, то есть сама развивала себя как продукт, соответственно, разрушала все старое, что, как понять, разрушала старое, то есть я понимала, что мои убеждения, тот мой взгляд на жизнь, он уже не подходит, то есть с этим взглядом я не достигаю тех мечт, к которым бы я хотела прийти. Соответственно, чтобы к ним прийти, я разрушала свои убеждения, свое окружение, какие-то паттерны поведения, привычки в том числе, чтобы полностью обновить себя. И, конечно же, рост никогда не бывает комфортным. То есть это всегда дикий дискомфорт. Могу рассказать личную историю. В этом году летом я проплыла 3 заплыва, проучаствовала в 3 заплывах. Начала ходить на плавание в апреле, и летом записалась на 3 заплыва. И был такой интересный момент. Так как у меня есть страх открытой воды, я решила попробовать с 500 метров. То есть записалась на первый свой заплыв в озере Щучье. И честно, на сайте было указано дистанция 500 метров. Я на нее записалась, приезжаю на заплыв, стою в гидрокостюме, жду, когда объявят, где точка 500 метров. А организатор говорит, у нас нет такой дистанции, у нас есть только переплыть озеро. И я такая думаю, ничего себе, я приехала сюда, я так много готовилась, все, я поплыву озеро. И то есть это решение было принято буквально за 5 минут до старта. И лично для меня это был конкретный выход из зоны комфорта. То есть я впервые начала плавать в открытой воде и переплыла в этот день все озеро. Я приплыла последняя, но я успела в отчетное время приплыть, и меня на берегу встречали, как будто я первая проплыла, потому что все меня ждали. И это была нереально дискомфортная ситуация, потому что это просто была какая-то психотерапия, пока я его проплыла, потому что за это время вылезли все страхи, все, что можно было, даже забыла, как плавать. Но когда я вышла из воды, что-то во мне поменялось. То есть это про рост, то есть даже сегодня, благодаря Дамира предложила выступить, я говорю, окей, надо возвращаться в поле, нужно выступить, это действительно очень сильный дискомфорт, но мы его преодолеваем и переходим на новый уровень. Фидбэк. Когда мы говорим про создание продуктов, это легче, потому что мы собираем фидбэк с пользователей, но для меня было непонятно, как собирать фидбэк по поводу себя как продукта, да, то есть как это работает. Естественно, есть какое-то окружение, твое поле, которое тебе дает обратную связь, но самый важный фидбэк был я сама. Но как его определить? Как определить, что я иду в верном направлении, что я создаю себя, как новую какую-то личность, как новый продукт, который мне в первую очередь нравится. И, это очень много глубинных изучений, но самое главное — индикатор — это то, как я себя ощущаю. То есть это то по уровню энергии. Да? То есть если у вас, делая что-то, появляется энергия, то есть такой буст энергии, то, соответственно, это такой индикатор, как что-то вроде дэшборда, да, который позволяет вам понимать, что если у меня растет энергия в общении с кем-то, в делании какого-то нового занятия, занимаясь новым спортом, любого нового какого-то увлечения, если вы чувствуете буст энергии, значит, скорее всего, это ваше. Если чувствуете спад, вы, наверное, все замечали, да, общаетесь с кем-то,
ну, в своем окружении, и вы дико устаете, да, наверное, может быть, не стоит с этим человеком пока общаться. Или занимаясь каким-то делом, вы просто истощаетесь, как батарейка. Соответственно, это хороший индикатор понимания того, правильно вы двигаетесь или нет. Вот для меня я очень тонко стала чувствовать вот эти ощущения и отслеживать свой личный такой аналитический дашборд. Вот, и для меня это фидбэк. Ну и итерируй, не жди. То есть когда я решила там, ну, с тем же плаванием, да, то есть я очень четко почувствовала, что мне нравится взаимодействие с водой. После этого поняла, что окей, если мне нравится, значит, мне надо пойти на плавание. Так как у меня в целом такой характер, мне важно иметь какую-то цель, вот, я поняла, что ставя цель, у меня появляется еще большее количество энергии. Соответственно, ну, о чем здесь? О том, что нужно делать, как только вы решили, попробовать, узнать, отмерить, что получилось, изменилось в вас, если вам это нравится, двигаться дальше. Вот. И по такому пути, на самом деле, вот я начала идти, и когда я написала эти правила, я поняла, что то же самое работает в создании любого IT-продукта, не только человека и продукта, в целом одно и то же. Вот. Поэтому обновляй себя так же, как лучшие компании обновляют продукт, такой лозунг, да. Ну и в целом я поняла, что само вот это понимание, как disrupt yourself, это, наверное, как сказать, новая валюта сегодняшнего времени. То есть если, допустим, у наших родителей, у моих родителей, не знаю, сейчас тут разные поколения, да, то есть они выбирали одну профессию, в этой профессии работали всю жизнь, да, у них было все понятно, не обязательно было учиться там, дополнительно что-то узнавать. То есть этого университетского образования хватало им, чтобы прожить спокойно, стабильно всю жизнь. Вот, нет, это не мои родители, это мои дедушки с бабушкой, да, то в наше время мы все понимаем, что учиться нужно все время нужно развиваться, все время нужно апгрейдить, а чтобы развиваться и становиться кем-то лучше, что-то нужно разрушать, от чего-то нужно отказываться. Поэтому для меня сформировалось понимание, что это определенная стратегия выживания в наше время. Соответственно, это не лозунг, это то, как я думаю, что должны жить сегодняшнее поколение. Вот. И когда ты осознанно эволюционируешь, ты возвращаешь себе власть над своей жизнью, то есть ты держишь ее под контролем, никто ее не управляет, ты сам автор своей жизни. Соответственно, в бизнесе что это значит? Это значит вовремя закрыть продукт, который уже отжил себя, да? Вы видели это на примере тех компаний, а в жизни отпустить версию себя, которая больше не соответствует масштабу твоих мечтаний. Я так это определила. То есть если вы мечтаете о какой-то, у всех у нас есть, да, картинка визуализации, и если к этой картинке вы не приходите в текущей версии, значит, нужно от чего-то отказываться. Вот. Такой вывод. И здесь фотографии, это фотографии этого года. Это все мои увлечения, которые появились у меня в этой жизни, и которые, на самом деле, очень сильно поменяли меня, потому что поменялась практически большая часть моего окружения, поменялись вообще все мои увлечения. За это время увидела вообще жизнь увидела с другой стороны. И, соответственно, самый основной мой лозунг, что самый важный продукт, который мы когда-либо создадим, это мы сами. Вот, поэтому желаю каждому из вас найти свой путь, себя и неустанно развивать себя. Спасибо. Это была очень интересная презентация. На самом деле, спич был очень вдохновляющий одновременно. На самом деле, мне кажется, было очень много моментов. Если вы полностью расскажете, мне кажется, нужно будет минимум как час, да, 2 часа. Мне кажется, очень ценная информация. Вот. Так, давайте, есть ли вопросы, может быть, интересные какие-то раскрывающиеся вопросы? Пожалуйста. Спасибо за выступление, было очень мотивирующе. У меня вопрос, как вы боретесь со страхами? Как вы преодолеваете себя? И очень видно, что как вы выходите из зоны комфорта, но бывают моменты, когда очень страшно и не знаю, что делать. В эти моменты как вы поступаете? Да, самый верный путь — просто идти в него, и все. То есть просто идти. Вот я когда обнаружила, что я очень боюсь открытой воды, прям дико боюсь. Вот, то есть я вот в нее окунаюсь, и все, и у меня начинается паничка, я забываю, как плыть, у меня просто, мандраж, в общем, задыхаться начинаю. И вот когда это произошло этим летом, вот я даже сейчас говорю, мне страшно. Вот. Я просто делаю, и все. То есть вот просто зашла в воду,
очень важно контролировать свои мысли. Вообще все дело в нашем мышлении, потому что ну, когда участвуешь в заплывах, особенно таких как Ocean Man или X-Waters, это все очень продумано в плане безопасности. То есть в воде плавают шлюпки спасательные, на тебе есть гидрокостюм, есть буй, который от тебя тоже с тобой находится. И по сути, ну, все максимально безопасно, кроме твоей головы. То есть все страхи в голове. То есть ты основной барьер себе. И когда вот я зашла в воду и поняла, что мне страшно, я вот просто, не поверите, я даже забыла, как плыть. Вот я вот такая стою и думаю, а как плыть вообще, что-то я не помню. И просто я начала собирать свои мысли, то есть из негативного в позитивное. Сначала я думала, что меня там лохнесское чудовище утащит под воду, что сейчас я там утону, от меня оторвется буй. Это дикая паника начинается, ты начинаешь стрессовать, начинаешь действительно тонуть. Вот. Но в этот момент я собираю свои мысли, начинаю смотреть на позитивные стороны, что там небо ясное, солнце на меня светит, поворачиваюсь там рядом спасательные шлюпки, и что у меня есть буй, на который я могу опереться. И как только я убираю, фильтрую эти свои негативные мысли, ну, появляется вот это самообладание, и начинаешь вспоминать вообще, как плыть. Вот. И просто начинаешь идти в это, и все. По-другому никак. Так же, как сегодня, очень сильно боялась выступать, хотя раньше очень много выступала, у меня тоже была онлайн-школа, мы выступали практически постоянно. Вот. Но вот этот навык тоже, он теряется, если его не практикуешь, и просто в это идешь. Все. Вот, и больше никак. И очень важно понимать, что этот страх только в вашей голове, и все. Как только вы начинаете его обуздывать, собирать и в позитивное русло направлять свои мысли, он начинает куда-то улетучиваться. Вот это, наверное, основное. Но даже после того, как я проплыла озеро, во втором своем старте в Боровом, там была дистанция меньше, я тоже зашла в воду, и тоже началась паника. Тоже дикая паника. Я хотела сойти с дистанции, но опять же себя собрала в кучу и просто плыла как могла. Вот. И поэтому ну, лично мой выход — это просто идти в этот страх, и все. Я не знаю других вариантов, как можно себя подготовить. То есть только просто идя в него. И поэтому вот это моя цель, Ocean 7, это вообще какая-то дикая вообще идея, но это очень опасная авантюра, но я ее для себя поставила как планку, потому что, ну, а почему нет? Вот, поэтому только идя в него. Поэтому все, чего вы боитесь, просто идите туда. Очень была рада услышать твою историю. Ну, у меня вопрос такой. Ты говоришь, что как будто бы этот этап трансформации начался сейчас, ну, то есть последние там 2 года, но мне кажется, что вот вообще выход из зоны комфорта начался уже с того, когда ты начала свой первый стартап, когда ты общалась с инвестором, когда ты питчила свою идею и так далее. То есть, мне кажется, как будто бы чуть вот эта обесценка вот этого всего предыдущего опыта случилась. Но вот можешь, пожалуйста, поделиться вот в тот момент, что было ключевым, почему ты все-таки решила, что да, надо, что надо питчиться, и вот, наверное, в какой-то мере похожий вопрос в том плане, что как вот ты, да, решилась на это, что тебя вот Замотивировала? что двигало тобой? Ты имеешь в виду в начале, еще когда стартапами занималась? Я не знаю, может, я такой человек, я сейчас думаю, да. Тогда меня мотивировало, в общем, когда пришла идея тогда, да, этого стартапа, я просто не могла спать. Вот это было так. То есть она прям не давала мне спать, и я прям спала и видела, как этот сайт есть, как на нем все люди ходят и ищут там няню, и просто как бы меня заставило, как будто бы какое-то внутреннее состояние этим заниматься. И поэтому я вообще ничего не знала про стартапы, вообще про IT, чтобы вы понимали, тогда люди искали нянь в газетах. Ну, то есть вот настолько я древняя, да, то есть вот настолько вот этот вопрос решался тогда так. Вот, и просто вот это внутренний какой-то позыв был. Вообще, я, знаете, заметила, это да, вот на самом деле Жан сказала, это очень долгий вообще разговор, я могу на него очень долго разговаривать, потому что там очень много, ну, внутренних работ, да, с собой. Основное, что я поняла еще, это то, что если мы очень тонко чувствуем себя, тонко умеем слышать себя, то жизнь нам сама дает подсказки на самом деле. Ну вот я в этом уже не раз убедилась. Она нас сводит с нужными людьми, она нам дает какие-то идеи, которые приходят из ниоткуда, и дает нам силы для того, чтобы эти идеи воплощать. Вот. И поэтому вот если так анализировать весь мой путь,
все, что в нем происходило, было не случайно. Вот. И поэтому просто вот нужно очень хорошо научиться себя слышать. Вот. И я почему говорю, что я не обесцениваю тот свой путь. Я говорю, что 2 года назад я вот это только поняла. Я не осознавала этого до. А я поняла это только 2 года назад, когда, ну, действительно для меня это был такой переломный момент, ну, там, кризис среднего возраста, наверное, еще. Но в целом я очень сильно начала прислушиваться к себе. Вот. И сейчас вот у меня вот этот как бы сонастройка с тем, что происходит в моей жизни, она очень тонкая. Вот. И я уверена даже, что люди, которые здесь сидят, вот именно каждый из вас, он должен был услышать именно это сегодня. Вот. Вы должны были, те, кто не доехали, они должны были услышать этого. Вот именно сейчас вот в этой комнате оказались именно мы, и это все не просто так. То есть мы все живем в каком-то одном поле, ну там, в общем, это квантовая физика, но, в общем, все это работает. Вот, поэтому, если уметь ко всему этому правильно очень относиться, то вы увидите, что действительно так все в жизни складывается. Вот так. Я хотела бы еще задать вопрос тоже, подключиться. Получается, вот в продолжении вопроса вы вот решаетесь на всякие челленджи, да, в своей жизни, так скажем. Вот, и если взять другого человека, который не выбирает это, допустим, вот чем вы отличаетесь, какими принципами вы придерживаетесь тех, что другие не придерживаются, допустим? Вот, или какие ценности, вот, или во что вы верите? Я думаю, что основное, что нас всех отличает, любого человека, а я так детям всегда говорю, это мышление. Вот у нас у всех одинаковая база на самом деле. Ну, то, что мы все здоровые, у нас есть руки, ноги, голова, мы все, по сути, базово в большей части одинаковые. Единственное, что нас отличает, только мышление. Вот. И когда я себе задаю эти челленджи, у меня просто есть определенное видение того, как, ну, какой я себя вижу там, через 5 лет, через 10 лет, через 20. И к этому видению я стремлюсь. И чтобы, ну, как мы, люди, у нас, наверное, такой мозг, он не хочет, чтобы мы напрягались на самом деле, то есть он нас всегда держит в таком комфорте, хоть не хочет, чтобы мы напрягались, чтобы мы что-то делали, куда-то там извне выходили. И, соответственно, это происходит такая внутренняя борьба, да, то есть ты как бы чем выше, ну, вы, наверное, все слышали, да, чем выше ставишь себе цели, идеи какие-то, тем, ну, у тебя появляется внутренний какой-то внутренний челлендж, чтобы к этому прийти. Я думаю, что, наверное, я думаю, что отличаемся мы только мышлением. Поэтому чем шире ваше, чем масштабнее ваше мышление, тем ну, и расширяется ваша внутренняя емкость, которая позволяет вам совершать намного больше действий, чем ну, кто-то другой. Вот и все. А чтобы это мышление было широким, ну, мы вот должны общаться друг с другом, передавать друг другу идеи, показывать примеры, должны читать, должны учиться, ездить. И когда вот эта насмотренность, как я называю, она увеличивается, становится широкой, у нас появляется вот это стремление планка, которое нас ведет. То есть мы уже понимаем, что мы не хотим быть, ну там, жить так, как вот жили, там, не знаю, кто-то говорит, как мои родители, там, или как моя сестра, или как я в прошлом. Я хочу жить по-другому. И, соответственно, это является, ну, лично моим мотиватором к движению. А у вас как? Так же? Да. Просто интересно фидбэк получить. Для этого у нас сейчас будет время в кофе-брейке, можем пообщаться побольше. А можно от парней услышать вопрос? Может, есть у вас вопрос? Просто интересно ваше мнение. Один вопрос как раз в голове. Да. Вопросов много. Я вот приоритизировал, какой из них лучше всего задать. Хорошо, давайте. Есть такой вот момент, то есть, смотрите, вы говорите про зону комфорта, и вот один вопрос в голове возник. Как вы вот определяете то, что опа, а у меня сейчас зона комфорта произошла? Потому что мы вот все говорим о том, что мы все хотим, по сути говоря, добиться счастья в своей жизни. То есть у всех счастье как бы разное, Да. но вот момент, когда ты уже чувствуешь то, что опа, ну, на самом деле я счастлив, то, что ну, может быть, у меня нет там всего, условно говоря, да, но у меня есть цели, я к чему-то иду и т.д. и т.п. Потом ты, например, условно говоря, ходишь ну, слышишь чужие мнения, ходишь на другие миты, например, видишь других людей, чем они занимаются. Потом задаешься вопросом, не является ли это зоной комфорта?
условно говоря, сейчас, скорее всего, вы себя чувствуете лучше, чем, например, там, лет 5 назад. Да. Сейчас можете ли вы сказать то, что у вас зона комфорта? И вам нужно, условно говоря, что-то там, ну, как бы, ну, брейкать, буквально говоря, и что-то новое пробовать. И как вы ее в целом определяете? Это первый вопрос. Ну и второй как раз-таки это то, что, окей, мы приходим к мысли, то, что у меня зона комфорта. Но у всех у нас есть такой момент, то, что часто бывает такое, то, что слишком много вещей, которые хочется попробовать. Например, я хочу попробовать там научиться играть на пианино, хочу попробовать скайдайвинг, хочу попробовать по горам чаще лазить. И таких вот вариантов уйма вот как раз-таки. Как вы приоритизируете то, что, ну окей, сначала я хочу этим заняться, может быть, потом вот этим вот. И потом вы реально начинаете этим заниматься. То есть вот эти вот два вопроса. Да, классные вопросы. Очень. Сколько лет вам? 20. Супер. 20 лет такие вопросы иметь. У меня их не было в 20 лет. В общем, про зону комфорта. Она у каждого своя, я думаю. То есть очень тяжело, наверное, определить. Ну, то есть я не жила в теле другого человека, поэтому не знаю, да. Я скажу про себя, про свою зону комфорта. Для меня индикатор основной счастья — это радость. Вот. Если я испытываю радость в данном моменте, значит, я движусь в правильном направлении. Если ее нет, значит, неправильно. Вот для меня вот это так стало очень просто, если объяснить. Потому что когда я испытываю радость, у меня начинает подниматься энергия. Она вот просто вот до нереальной. То есть я могу не спать долго или очень рано проснуться, или очень много бегать, да, то есть появляется вот какой-то невероятный буст энергии. Без кофе, без ничего там, без каких-то дополнительных энергетиков. Вот. Вот этот индикатор радости для меня основной фактор. Вот если я радостна, вот в моменте энергия поднимается, значит, я движусь в правильном направлении. Это ответ на увлечение. Потому что я тоже очень много чему хочу научиться. Я начинаю, вот как я говорила, про итерации. Итерировать нужно, да? То есть вам в стартапах то же самое. Стартапы тоже очень много чего хотят делать, много каких вещей хотят добавить, да? Хотят там все рынки захватить. Но мы берем список, пишем того, что хотим, и приоритизируем по ощущениям. Вот даст ли это? Мы же, по сути, все энергетические сгустки такие, да? Мы живем все на энергии. Соответственно, вы приоритизируете и вот просто пишете, и у вас возникает такое, типа, вот у меня поднимается энергия, вот там, я не знаю, хочу на пианино научиться, мне это даст какую-то душевную радость какую-то, да? Все, если поднимается энергия, идете на пианино, на пробный урок, записываетесь. Еще, кстати, важно, какой преподаватель, но в целом записывайтесь и чувствуйте, начинаете слушать себя. Классно, мне нравится или не нравится, вообще я от этого чувствую какой-то подъем. Если да, то значит надо еще попробовать. Если нет, то, может быть, нужно попробовать что-то другое. То есть вот лично я начала вот так вот, ну, такой индикатор держать в плане своих увлечений и вообще всего, что я делаю в данное время. Вот. По поводу зоны комфорта, это сложно. Я не знаю, как определить, но я знаю точно, что нам нужно из нее всегда выходить. То есть если вы хотите расти, зону комфорта нужно всегда переступать эту черту. Соответственно, если говорить про, ну, вот про мою жизнь, ну, там вот разводную, да, то есть я поняла, что мне не нравится то, в каком состоянии я нахожусь, в какой среде, не потому что там было плохо или абьюзивно, я просто не чувствовала радостной себя, не чувствовала счастливой. У меня было дикое истощение такое было энергетическое. Вот. И я поняла, что надо из этого входить. Хотя было на самом деле очень комфортно, когда ты замужем, и у тебя на самом деле, вот, ну, Дамира, допустим, знает, со стороны это казалась идеальная семья, идеальная. Но это вот, по сути, была зона комфорта моя, потому что мне не нужно было там много работать, да, потому что все равно, когда ты замужем, ты защищена. Ну, женщины поймут, да. Поэтому, но я решила выйти из этой комфортной зоны, чтобы позволить себе какую-то другую жизнь. Вот, наверное, как-то так. Вот я, честно говоря, не знаю, как это происходит, но для меня вот это состояние радости — это, наверное, основной такой индикатор, наверное, и зоны комфорта в том числе. То есть если я чувствую, что вроде бы все комфортно, но я не испытываю радость, значит, что-то надо с этим делать. Вот, я так думаю. Может быть, у вас это откликается. Вот. Слушайте. Супер. Мне кажется, это, как вы сами говорили, про искусство, как тонко чувствовать себя, да? Да. То есть это целая наука, целое искусство уметь чувствовать себя
тонко, нравится ли тебе что-то, идешь ли ты в правильную сторону или нет. Вот, но в целом спасибо большое, давайте поаплодируем Assel Yessen. Спасибо. То есть для нас это большая честь иметь такое пространство, на самом деле, что мы, получается, то, что у нас есть такой шанс послушать такие спичи, познакомиться с друг другом и так далее. Вот. Спасибо большое еще раз. Thank you, Assel, and thank you to all our speakers for showing that what's missing isn't a problem, it's just an invitation. 3 different stories, 1 powerful message. We don't wait for perfect timing. We don't wait for confidence. We build what's missing. And sometimes we build ourselves from scratch. If you feel that you have a story to share, come speak to me after. If you want to be a speaker on the next event, maybe you'll be on the stage on November. Now, before we enjoy our Halloweenish coffee break, let's take a group photo, a memory of all of us that gathered today. And if you have any photos or videos, please share on Instagram and tag our page so that, more of NU and NIS alumni and people, can join next time, right? Thank you all. And also, I want to invite, speakers to the stage. Yes, speakers, sorry? Happy Republican Day. Yes, Happy Republican Day. And Assel and Damira, Yerkebulan has left. Actually, this project, Alumni Talks, is the, project that's sponsored by Nazarbayev University and the Nazarbayev Intellectual Schools, right? And our speakers are, supporting the alma mater this way on a volunteer-based basis, right? So we are so thankful and so grateful that you are here today and shared your time with us. And we have a present for you for that case. Please. Oh, please. And Damira, thank you so much. Thank you. So now, please, I want to take a group photo.